na viongozi wote ambao wako hapa. Hamjambo. Hamjambo tena. Your Excellency, first of all, allow me, the leader of majority amesema wa Mutilu tungepunguza kelele ndio tuchukue pesa. Huko Nairobi huwa wanasema pesa haipendi kelele. Ukiona mahali kuna kelele hakuna pesa. Watu wana pesa wametulia tu. Lakini sasa kwa sababu mimi sijasimama hapa kama Mutilu, mtaniruhusu niongee kidogo, sio gava. Sasa haruma mlio Mutilu, tabaa Mutilu kwa rumele ba mali. Mimi nimesimama hapa kwa nafasi yangu kama rafiki ya Mheshimiwa Lawrence Sifuna. And Your Excellencies, just allow me to speak about friendship today, then I sit down. You know, in my family, we were born, your family ya mzee Watenge. Tulizaliwa watoto 5. Ndugu zangu wawili wako hapa, my sisters will also be coming. And the fact that mimi ni ndugu ya hawa vijana, wengine mnawajua, bosi, bro, wako simama tu. The fact that nilizaliwa na hawa jamaa haimaanishi ati mimi ni rafiki yao. Urafiki lazima you be deliberate about building friendship. Your Excellency, out of all these people that I call my fathers, neomanyile papa babu kusubesi kubukusu. Kumona busare ne rara, it's very difficult. You know it. Sikila papa bebe bano they believe in kiboko peke yake. Ukiona baba unaona kiboko. Lakini Papa wa Lawrence I can Thank you. Papa wa Lawrence nyarane maana no bala namulanga nandi omusale wa se. So Your Excellency, when I look on this side, I can see my friends. When I look on this side, I can see my relatives. There's a difference. Mheshimiwa Lusaka, many people don't know because these are not things we say in public. You know you're my friend. There are things we have done with you. If I said them here in Bungoma, I will put you in problems. And you know it. But because Lusaka is my true friend, even him, the things we have done together, so Lusaka came to platform, he will never do it. Mheshimiwa wa Munyi, aliwahi oyo. This guy, when I started my political career, I was running in this constituency. Wakaniambia huyu wa Munyi atakupiga kiboko ambayo hujawahi kuona. Ana atakukimbiza mbio. Bali na wenye onyala nende wa Munyi wezi kurakimi. They told me, wa Munyi never ever. I was very young, I was very naive. Kuchema sika msika anyime Mike lakini wa Munyi ngane Kenyo alma alikuline nde bandu basi angana no balenyanga kundu sia kundebe paka balosi. He was the one who used to give me the microphone at this public event. Mheshimiwa wa Munyi, you are my friend. There are things we have done with you I cannot say here. Mheshimiwa Makali, oyule. Kama wale mama wawili ambao walienda na mtoto kwa king mmoja, wote wanataka mtoto mmoja, akasema pasua hii mtoto katikati, kila mtu aende na nusu yake. Huyu jamaa anaitwa Mheshimiwa Makali, tulipambana hapa Kandui sawa sawa. Tulikuwa tunang'ang'ania mtoto inaitwa ticket ya chama cha ODM in 2017. Mheshimiwa Natembeya, iko watu hapa wanajiita marafiki yangu, walinivurutia chini sawa sawa. Huwa nawaangalia siku hizi nacheka tu, wanajijua. Siwezi sema majina yao, wanasema wao mwana wewe pelekeo. Mara baliana, bezibo iranga ngabali basale, basi obandi bapapa basi tayari. Omwami governor, I did not get the ticket. Mheshimiwa Makali akaenda na ticket. Lakini sisi wote wa Munyi akatufanya nini? Akatuangusha chini. I learned something from governor Lusaka. Omwami wale mangoli chiza chindi ukonali khere oli paliteki. Ofwana wali umise kane holi yetalizune yeye. That is exactly what happened to me in 2017. Bali obandu anana baparanga bali bapile omwana wa Sifuna liteki. Bali achana Nairobi yeyo achilela. Sai kino ndi senator wa Nairobi. Mwanjeti asante. So I see my friends here. Mheshimiwa Seti aliwahi. Wase olumanga ho oliniwe MCA
wa SG wa ODM. Olumanga. Manye nandi engo papoti vile, you know, kamile mwene. You are the only MCA in this country who has 2 senators in the Senate. Sese nende Wakoli nyo mwacha kuyo. Kukawasi. Esendo masanandi asante. I am very thankful for you. The wise words that you tell me, the guidance that you give me, I appreciate. Wakoli. Thank you very much. Mheshimiwa Natembeya, omonya la governor woyo. Oli musene tine kecha, ewe chakoi, ahecha. Omubolera. Oli nekecha ewe neyo, manye nandi wapa speaker lakini waboneza hicho ndo kuicha mnafasi. Mheshimiwa Natembeya, omubolera ngoli, it is very good kuba kone basale mu Senate. Oli, you are very lucky because you are already my friend. Ato lozi akonende wazio meru yo bali kawera mwagaza. Akubole, alibando bali khomo mu bala. Bandu sete bano ezikuniyo bako koroke sabula. Omuntu ni okhetile kubusa. Alisesese. So it is good to have friends, and that is why you see all these people here. They have come to help us more. I have no words. I have no words to say thank you on behalf of myself, on behalf of my family, on behalf of our clan as Baputiru. Thank you very much. They have said many things about the late Lawrence. Mimi, Uncle Lawrence, mimi namkumbuka kwa vitu ambaye sio official. Unajua huko Nairobi wanasemanga hakuna nyama ngumu, wewe ndio uko na haraka. Namaanisha nyama no leka sayai hata hivi it's 2 days. Utaikula ikiwa soft, si ndio? Lakini ukiwa na haraka unataka ile hii karanga haraka, utakula nyama ngumu. And it's because when we used to go and watch games, matches at the Nyayo Stadium, Junior yako hapa anajua. Junior, tulikuwa tunaingia Nairobi West saa 4 ndio anawekelea nyama inaiva mpaka saa 10 ndio mkule. Lakini ukikula na kuambia you have to have patience. So me, I honor this man. I welcome all of you here. I welcome all of you at home. Lakini mulanje taho na uliranga bantu balombo la urendi kama mubyama bikalisa. Ewene wibulwe mukanisa ya pende. Okhule ochoile mukanisa ekindi ya roho. Wisende kwa bundu wingire mu church alafu ufuile mu Catholic na no kusiha Catholic. So bandu bacha kusiha la urendi bali bandu ba ODM nesese nga secretary general kumukanda kwa ODM. Omukhulu wase the party leader of ODM Raila Odinga is coming to mourn a member of ODM, a life member of ODM. Hii mambo ingine mnasema I am not aware. I am not aware. We are burying a member of ODM, but all of you are welcome. So don't tell us about the other political parties that Lawrence was. He died as a life member of ODM. As the SG of ODM, I can confirm this. But you're all welcome, because he was also your leader. Asante. Oh, Governor, hata nimesahau. Najua chilo moja nimechanga chika. Let me take this opportunity to welcome our governor, my governor, His Excellency Lusaka atuhutubie. Thank you very much. Alafu, Your Excellency, kindly you will welcome your colleague. Asante sana. Asante sana Senator wetu wa Nairobi, my colleague governor from Trans Nzoia, George Natembeya, waheshimiwa waliano, both former and current, leader of majority and MCS, ba mutiru ne chikolo chindi chosikiliano, baba katika mlembe swa, mlembe mia. Basi kabla sijasema moja mbili, nichukue nafasi hii nikaribishe mwenzangu George Natembeya. Naingia Nairobi first secretary provincial administration actually handed over to Natembeya Murang'a as the incoming district commissioner for a long time. Karibu sana. Asante mheshimiwa governor wa Bungoma, mheshimiwa Lusaka,
Mheshimiwa Edwin Sifuna, Mheshimiwa Wakoli, wajumbe wengine ambao wako hapa, viongozi, waombolezaji wenzangu, hamjambo. Sisi tumekuja siku ya leo kujiunga na familia ya marehemu Sifuna, kwa sababu Sifuna alikuwa kiongozi ambaye alibobea sana. Mimi nakumbuka wakati tulikuwa vijana wadogo, tulikuwa tunanunua ile gazeti ya Taifa Leo, tulikuwa primary, na sisi wote tulikuwa tunaenda kusoma mahali maandikwa jana katika bunge, kwa sababu alikuwa anaongea maneno mazuri, maneno ya ujasiri. Na nyinyi mnajua wakati huo ilikuwa ni wakati wa chama kimoja. Wakati huo ndio Wakenya walikuwa wanasema serikali iko na mkono mrefu, maana kila kitu ambayo walikuwa wanasema inafika kwa serikali. Hata mambo unaongea na bibi yako watu wawili kwa nyumba, inafika kwa serikali. Kumbe bibi alikuwa anafanya na special branch, na una habari. Serikali ilikuwa kila mahali, lakini ilichukua watu kama Lawrence Sifuna kupeana ile ilikuwa inaitwa alternative opinion. Na hata wakati mambo yaliharibika kabisa, Wakenya wakaamua kwamba twende tupate mambo ya multipartyism. Wale watu ambao walikuwa wametoa ile mfano mzuri kwamba indeed unaweza kusimama na useme mambo yako na utauawa na utakufa. Ile vitisho ingine ilikuwepo, walikuwa ni Sifuna, they were the reference point. Mheshimiwa Sifuna alikuwa reference point. Alifanya sisi kama jamii ya Waluya, hasa jamii wa Bukusu, tukajulikana kweli kweli. Maana tulikuwa na mtu wetu pale akiongea tunajua sisi tumeongea. Na hata kina Edwin saizi leo wanachemuka kule kwa Senate, ni kwa sababu kuna ile kitu ya damu ya siasa iko, we can't deny it. Akiongea usema kumbe wako related na Lawrence Sifuna. Kwa hivyo tunajivunia, na wakati kigogo kama huyu ameaga, sisi kama jamii lazima tunakuja pamoja na kusaidiana kuhakikisha kwamba tunapatia ile heshima yake ya mwisho. Kama kutakuwa na cheche za maneno wakati wa mazishi, hiyo hata isileta wasiwasi, maana yeye ni mwanasiasa. Hata bandu wakapana jingumi hiyo ndio sawa sawa kabisa. Mwanasiasa anazikwa namna hiyo, maana you are not burying a bishop. Unazika mwanasiasa. Kwa hivyo tunatarajia watu waongee na waseme mambo yote. Hiyo ndio harusi ya mwisho ya mwanasiasa. Sisi Bungoma na Trans Nzoia elinga mkwanane ndio mlongo, si ndio? Lakini mnajua mambo ya Trans Nzoia na mambo ya Bungoma pia ni tofauti. Yeye kule kwa ende busi kubule kwa yobukai, ona kuipange wewe na yenga kuipangele. Sasa sababu viongozi wa hama Bungoma nene na wecha kuchokore yeyo ndo ile kuipanganga wale kuihalabula ina bandu hata wanyabamu temani. Bona mtu kama mseneno na aje yale mimi naunga sio nani mkono yeye bana. Uko lazima tujipange vizuri. Ule kumbongi unaenda kusi kubuli bukai, na sisi uko tukikaa mzuri pia nyinyi mnakaa muyilanga na mwiche yeye bandu bawuyanga na bache na mwezi nani yeye kwa yabebula ikwanza. Hata tukikaa huku tukipanuka tunajua magazi mazuri kwa wapi, kwa Kitale. Mambo ile Kitale yeye fubuli tuanzoe yeye fwe, tunataka kuregesha hiyo hadhi huko. Bandu bakolomanga zambo cosmopolitan bakubanga wale cosmopolitan yeye fwe ni yetu. Wengine wako sio mbaya ya rono kutikia na korikori. Ndio bandu wewe ukaloma na tawe. Sisi tu ni kitu kimoja, hii ni mpaka tu administration itakani ukawa watu wetu wa Trans Nzoia na Bungoma. So mimi sitaongea mambo mingi, ningependa niwaachie hapo. Mambo mingi tutaongea Jumamosi wakati tutakuja, na mimi kama deputy party leader wa DAP tuko na mheshimiwa Munyenyi. Mimi ni deputy party 1 na yeye ni deputy party 2. Kwa hiyo chama yetu ya DAP na chama kitakuwa chama kikubwa, ile party of the future. Asante sana, tunakuja kutoa mchango kidogo, wacha tuachie hapo, alafu mengine tutaongea Jumamosi. Mwenyezi Mungu awabariki sana, asante. Basi na mimi ni deputy party leader 1
wa Ford Kenya. Kabisa, naona kwa niaba deputy party leaders wengi kabisa. Wale mundu ke ala yeye weida. Basi hata mimi ni deputy party leader. Kwa jirano kuzika mtu shujaa wa Lawrence Sifuna kena ngangari wa Lusaria. Niko bana babole bari mbwe sale mbwe, that's what he used to say. A pussy sale a pussy. He used to say that. Ese manya Lawrence hula in 1979 baba nende mheshimiwa mwenyenyi kibabi. Kecha the first time huwa na kapile road kecha huko adresa school kapile road katikati. Abe mile nende Frederick Masindi. Tafadhali ngoja. Amayi mwaha mupeti nga bufurure mu bakobula. Mu bakobula yose ko mali bwangu kwazi. Ayo kwa namba ya Lawrence Sifuna 1979. Nekecha nende lori abe Frederick Masinde. Then he went to parliament that same year. Malakaba shujaa. He became a very powerful debate. Who enjoy this space, the freedom of expression, expanded space here, democracy. Musibala CFW. Umundu bera na amwali kama ni ndio, ni ndio. Kama ni hapana, ni hapana. Nga mheshimiwa Balala na not mheshimiwa but his brother Wekesa Sifuna. Hata karu mkiangalia kwa hali epusi sale epusi. Yani he always spoke the truth. Mala seba ho wakati osio spele ne mupangile ne naye sindu keba tawa change katawe. Karibu Mheshimiwa Your Excellency Governor wa Fundraiser. Mheshimiwa George Natembeya. Karibu sana Mheshimiwa. Na makubane mbendelea wa makola ino Mheshimiwa George Natembeya Governor wa Tranzoya kechide kuambana ne nafwe ku prepare kusindakisha mtahuru Mheshimiwa Sifuna. Abele ndikomba bolera busa bu muhimu nende effort ne Mheshimiwa Sifuna Karamo wakati wa ukombozi wa nchi yetu. Mumanyire story yewe unyara wabala wala makanisani. Anakuwa mfupi kwa mfupi. Aline kwera and is worth emulating. Viongozi mulio wiche nyuma, remember to always to be truthful. Kubandu ba bo. Remember always to be firm. Who represent the Bandubo without fear. Mheshimiwa Lawrence Sifuna never came committee who serve Bandu all through his life. Niyo akirahubera huba firm nagaborera moi muna machanja. Alibaka kunyanyaza kanu eleka kunyanyaza abantu befu. Very firmly, and he was telling Moyo on his face. Kama habari niko mudu bandu bakanyara balo bakholata. Bandu Lawrence ngo bakira kubera musimamo ni Moyo bolera abantu befu ina muhola kichwa ngumu kene muri bakhaba yenyo mucha mwihalo no mwechibira bandu muri bakhaba because of kuba ni musimamo, and we must keep that spirit. So lenyi lepsa kula mandi fuwezi kwambane
ngeka kusindikisha Mheshimiwa Lawrence. Viongozi befwe balabano bosi. I think Mheshimiwa Edwin has some message also from the Raila Amolo Odinga. Kulaba nende viongozi vakali, Mheshimiwa Eugene Wamalwa was supposed to be here at the day, he's on the way coming, lakini hunende bujumbe wewe. Ameleta rambirambi kwa family ya Mheshimiwa Sifuna. We have worked together very closely, Mheshimiwa Sifuna and the Wamalwa family. Kulabana and the leaders and boss kwama mirengo mbalimbali. Beche valile kwa heshima. Nimamanya balino azimio imefiwa. Wakuje walie kwa heshima. Sikira kulabana de viongozi hata hawa serikali ba Kenya kwanza ni bando boss. Lazima tukubali wakuje waomboleze, lakini kwa njia ya heshima. Baba andu musi balabala kubalira, lakini wele niyo omanyire kosi. Baba andu balikubalira lukalili fulesifuna. Nanya ule chimeze chilukalili former colleagues balaba amako kupilanga today. Atomulebe and friend of the family, Omulebe and the friend, Mheshimiwa Lago Aluoji. He called me and said he was going to be here with us. Mheshimiwa Koigi Amwere called me and said he's going to be here with us. And a few other colleagues, various sitting MPs and former MPs. Whenever kufukile kwete arishe, kuzindikisha Mheshimiwa Sifuna kwa njia ya heshima. Maraba kwasa mleko kumakali kuhama kuniyenga na abeli kiongozi wewe. Mheshimiwa George Natembeya wanyora huicha, karibu sana. Ule kheri la kio Tranzoya naonyesha unadhamini sisi jamii ya Bungoma na family ya Mheshimiwa Sifuna. Wewe ni mmoja wetu, governor wetu, na tunashukuru sana. Tuko na imani na wewe. Nenya kusima Mheshimiwa Wakoli kwa kunipa nafasi. Asante sana. Wacha tungoje wakati wa mchango tutafanya ile kitu umetuleta. Muriomuru kalihunde keriseko. Thank you very much. Asante my friend, colleague, Mheshimiwa Flower Mnyinyi. Kuna nafasi ile na special way kukaribisha my old schoolmate, the governor of Tranzoya, kuacha kila kitu akuje kusimama na sisi tuweze kusindikiza huyu shujaa yetu. Sisi we have joined politics mwaka mmoja. Pray for us, utuonyeshe njia tuweze kufuata yale ambayo mnatuambia and to follow in the footsteps of Lawrence Sifuna, who has left footprints in the sands of time in Kandui constituency and Kenya at large. Kama waliosema, naunganika na wengine wote, kuna watu wengi wametuma rambirambi sana. Hata mimi pia nitakana kwenda safari, lakini nikasema Kandui is poor by the loss of Lawrence Sifuna. Nikakatiza kila kitu, nikasema nitakuwa hapa mpaka tuhakikishe kwamba tunapea Lawrence Sifuna a fitting send off. I know I was not born with him, I never did politics with him. Lakini what I can be able to tell is that there is no time nilitupia Lawrence Sifuna matusi yoyote, ama hata yeye kunitukana mimi. I remember like when I was at home, I said I have the dubious distinction of having represented him and also having acted against him, both words, but we remained friends. So naunganika na kila mtu kusema the only thing we have to do is to give the fallen hero a fitting send off.
That is the ultimate we can give this fallen hero. I bring the condolences of the Speaker of the National Assembly. Tulikuja na yeye, tukaenda na yeye kwa Jumamosi. Angalikuwa hapa, bali ameenda nje kwa shughuli za kikazi. Several other members of parliament from this county wako Rwanda kwa maneno ya michezo, hawangeweza kuwa hapa, lakini mimi kama mwakilishi wao niweze kusema hapa kwa niaba yao, tunasema pole sana. Like I promised on Saturday, we will keep bringing visitors. When I told the speaker, when we spoke to His Excellency the President, nikasema Kandu, we are poorer by the loss of such a giant. Akasema wewe nitakutuma uende waambie familia hiyo pole sana. So as I stand here, Ratili mwesi President wa Sivalmea pole. Mwesi Muliana notoleta ujumbe yake kusema pole, anasema anasimama na nyinyi, na aseme tuweze kusimama pamoja, tuweze kuona nchi yetu inaenda namna gani. With those many remarks, ningependa kuchukua nafasi hii kwa heshima ya kipekee nimuite rafiki yangu, my very good friend. Unajua tulikwaruzana na yeye kidogo, but we are now very good friends. Mgeni wa heshima wa siku ya leo, His Excellency Governor Ken Makeda Lusaka. Rafiki yangu, my friend Wakili, Senator wa Nairobi, ambaye is a pillar in this family. Rafiki yangu Mheshimiwa Wafula wa Munyenye, ambaye I stepped into his shoes. Ndugu yangu Wakoli, chairman wa kamati ya mazishi. Waheshimiwa MCAs wetu wakiongozwa na majority leader. The family yo siya Sifuna nende ba mutili bozimu kasi ande mulembe. Kwanza kabisa wacha nisimame hapa nitoe rambirambi zangu za dhati kabisa kwa family hii. Mimi nakumbuka Mheshimiwa Sifuna alikuwa mbunge. Mimi nilikuwa si class 1, class 2. Nilikuwa nikipita hapo pia hapo nikienda Musikoma, na yeye alikuwa na mahali hapo kidogo. Lakini nakumbuka mara ya kwanza kabisa kura ya 1983. Nakumbuka walikuwa wanasema piga kura kwa nyumba. I remember that very very well. Na kusema kutokea wakati huo nikasema pia mimi Mwenyezi Mungu akinijalia, I should maybe step in the shoes of this great man whom we mourn today. Sasa nasema pole sana kwa familia, pole sana, pole sana, pole sana wote. Kabla sijasema maneno mengi sana, kuna wale wenzangu ambao walinitangulia, na itakuwa makosa sana, it will be remiss of me kama siwezi waweza kuwatambua hapa. Kwa sababu mimi pia kama si heshima tu ya watu wa Kandui, pia mimi labda kesho hii nitakuwa former pia. Sasa lazima nikiprepare, lazima pia nianze kujiprepare pia mapema. Sasa nataka kuchukua nafasi hii kwanza nimuite ndugu yangu, my friend, my client, Mheshimiwa Wakoli, tafadhali. Wamesema tunataka kutoa tu pesa, lakini sasa sema tu neno moja na Mheshimiwa Wakoli. Mgeni wa heshima na viongozi wa tabaka mbalimbali na bakhasia mlengo mutaka nalandi sene kama kwa Katari iye gwene kupira pole family ya papa basakwa umzala wase Sifuna iye kabili kusima kaba na kuichaku kumera arambe iye Kataru kuborera umwana wase kakai nandi Sifuna ino katumile khore ba mutido khamulanga ko next time uliye amuimile mukhorota amutumile yaye. Asante prezo kwa wasia kule. Rafiki yangu my predecessor Mheshimiwa Wafula wa Munyenye, kuja salimia tu neno moja tu, my friend. I know you knew the late Lawrence and he was your friend. Mwami Mheshimiwa Governor Lusaka,
mwami Mheshimiwa Edwin Sifuna, Governor and Senator wa Nairobi, Mheshimiwa John Wakoli, Mheshimiwa MCA Mheshimiwa family ya Msahulu Mheshimiwa Sifuna, nende bakeni mwesi bari mumwikire kuwambana ne bamasika bandi ili muprepare mukole matayarisho gokusindikisha Msahulu Sifuna mulembe muno mwesi. N'ekirano kwanza samwene binafsi ng'omulevi wa Sifuna, ng'omusale wa Sifuna, luningoyo wama kusoma lukali kwama kusifuna. Mheshimiwa Lawrence 1997 ezene njakuliwa wa kwanza agwere niye kabere mbunge lukali mara kumwa kwa 1997 tahaniye achague huje bumulata because we had Bungoma South nonga wakirieta kandui nende bumula Lawrence kachusa huje bumula Ogara kima abamukandu yandi zinanyola kanyafasi lakini kwa mahubane naye kahusia musiasa mala hosoma bindu bikali kwa mahuni no kuichano no kulira na hukumbuka na kusaba wera mwaka na murabundu alai in the family kufikiri kazi ya wele. Nemirano rundi mubikele ya kiongozi wa DAP and the member of council for Azimio Coalition. Mheshimiwa Sifuna was a member of Azimio Coalition. Mara wati manenai mama huulira balala chairman wa kumasikana abola mundu Mheshimiwa Governor Lusaka bane kumoya kumubi sigira kwani nanga huruza kazana lakini Mheshimiwa yawaye tete odio ubeje de bandu bapu ngoma budai so huliana no kwamba na kuchange ngabashange ni walomili nono zinanya kucha kuma kalita lakini nyamanyo muri Mheshimiwa Lawrence Sifuna kaho ikifu kunyindafu Lawrence Sifuna kaho ikifu kulu mabungali Lawrence Sifuna kaho kesi huba nende msimamo. And I remember one day yani nabonandi evuga kusira kwa young but Sifuna was so courageous and Captain Charles Masinde Shauri Moyo. That must have been around 1995. It's very hard to mbunge. It was around 1995, 96. Niye kama mbunge wa Foda Seed. But huko pana na kampani ya KANU. One day I remember benga huirane naye nende Captain Masinde when we were walking kwa makamu kunji Shauri Moyo baba kwa mabundu bali stars mawuli na habundu Shauri Moyo bali stars ngalo benga huira hungira but he was moving with us kaba move enough hata bandu ba mase stand hiyo nende kimishare Machakos bus station mama yone nende kimishare benya huku marefu and Sifuna was leading us so mumanya muli Sifuna
Sale sio mundu wa kawaida ni akakolera Bungoma ta. Mwitikiti ya ODM. Obanga gavana we Siturungu aliso wanyoire wora Mungoti. Watu wengi gavana mwenye unajua kubalance hao watu wote. Kuwa kwa vyama tofauti haimaanishi we are not brothers. Na shida ikikuweko umekuwa mwepesi kufika pale. Ndio sababu wote tulipokaa tukasema kwa sababu matanga haya saunyakwe bakira ta. Tukasema uwe mgeni wa heshima sababu hili ni jimbo lako. Huenda sikupendi sababu mimi ni mtu wa ODM, lakini watu walikuchagua. Na huenda mwingine alisimama na wewe na ukamshinda. Hatuwezi sema huyo ndio mzuri na wewe ni mbaya. So tukakubaliana wote kama kamati, Mheshimiwa Wakoli, kwamba yeye atukalie leo, wageni wetu wote wasanye pesa. Na tukakubaliana pia Mheshimiwa Eugene Wamalwa kama party leader wa upande wa Azimio, yeye yako kule kwa mazungumzo, aje pia asaidiane na hii na Mheshimiwa Gavana. Na sisi wote tuweke usaidizi pamoja. Kuna wale ambao walileta mchango wao mapema. We must appreciate that. Na kuna wengine tunawahitaji leo, Mheshimiwa kama Wakoli, Mheshimiwa Lusaka, National Speaker na Mheshimiwa wote walileta mchango kwa nafasi fulani. But leo bechi hapa lina enough. Mheshimiwa Wakoli, hatuwezi kuwadharau. Ni kwa sisi tu tusaidiane. Kesho tukitoa mwili tuwe pamoja. Vile Vice Chairman amesema na Mheshimiwa Majimbo 15 tutakuwa na misa yetu the whole day. Wanasiasa wote wale mlifanya na Mheshimiwa Lawrence, karibuni tuzungumzie pamoja, mpeane historia vile alifanya kazi. Then tarehe 16 tutafanya matanga yetu pale Siritanya, na nishukuru familia ya Mutivi. Mungelianza kufurutana because a polygamous family ni ngumu sana. Vile mwanzo usaidia mulala kukubaliana ni ngumu. But hii imeset example. Now the leadership yako Mheshimiwa Evans na mzee Chairman ni mzuri, imerahisisha haya matanga kuwa rahisi, tunafanyia pamoja. Kumaliza kawanye kisenge barume ejo kingali nicho. Kasi mire mwimere nafwe ya haba no hali nasi yote, lakini kuichagua ina faida kwa sisi. Na tutaomba kwamba matanga tulie wote, sababu Sifuna ni mtu wa watu wote. Na tutahitaji mtu alete furugu. Kileta furugu utakuwa unania mbaya. Familia yake mama wote watatu wako na sisi, hawangeweza kuwa hapa lakini wako nyumbani, but the whole family iko hapa sababu kesho anajitayarisha kutoa mwili na pia Ijumaa wako na siku ndefu. So mtamuia radhi ili tuanzishe hii harambee, lakini kabla hayo nirudishie programu, utanisaidia kwa kitengo ya kuita MCA sababu hiyo hierarchy iende, ama kama itakubalika majority leader ndio huwa kiongozi wetu. Ni kuombe uje, nimeruka ambao umekuja kutuomboleza na kusimama nasi. If there is anything I would want to say about Lawrence. Lawrence has been our patron for quite some time. I've been deputizing him. Na kuna mambo ambayo Lawrence ametufundisha sisi kama jamii. Because vile Joram amesema, he was our first elected person from our clan. And therefore, wale wote tumesimama siasa, tumesimama kwa sababu ya ile mfano ambaye Lawrence alitupatia. Professionally, mimi nilikuwa accountant because nilitembelea Lawrence na baba yangu nikiwa kijana mdogo hivi. Lawrence akaniambia, ukitaka kwenda mbele ufanye accounts, kwa sababu yeye alikuwa amefanya. Mimi nikajiuliza, mathematics yangu ilikuwa inanisumbua wakati huo, but nikasema kwa vile yule alitangulia amenielekeza hiyo njia, ilibidi nichukue hiyo direction. So in brief, I want to say that as a clan we have lost a very important person, the person we all got some inspiration from, the person who has actually made us to be where we are. In this clan, we have people who have schooled well, and if you ask them how they got the education, it is because Lawrence encouraged in one way or another. I know he has been a tough person. Some of us are mistaken for speaking the truth.
And this truth has put us into problems to some extent. Lakini nashukuru kwa sababu hivyo ndio Lawrence alitufundisha. Alituambia kwa hii dunia jifunze kusema ukweli. Mtu anaweza fikiria labda hauna heshima, but ila alituambia sema kilichoko rohoni mwako alafu utulie. Juzi kama kuna vile wale walisikiza, alisema usiite umbwa ng'ombe, kama ni umbwa ita tu ni umbwa. And that is how Lawrence taught us. And unfortunately we had no choice but we had to follow what he had instructed us. So Wamtilu Mulyana, we had a plan with Lawrence for the clan, and we were saying like, come the year 2024, we were to have a very major meeting where we were going to define our path. Now that he has fallen, we cannot kill that dream because it was in him. Lawrence actually confirmed, and the chairman are here, that Wamutilu are spread all over. We have Wamutilu in Busia, we have Wamutilu in Trans Nzoia, we have Wamutilu everywhere, even in Uganda. I'm told even the king from Uganda will be joining us on Saturday. So we are almost 189,000. That is the census that we had as of last year. This is a good number. We have had so many of us contesting, but I think we were contesting in a manner that was not very structured. But we had agreed with Lawrence ya kwamba tunaenda kukuwa na mpango. And I'm promising that I will follow his footsteps and make sure that we are organized and make sure that whatever we do in a manner that will have to see results. So I'm here to say a very big thank you for all of you who have come to stand with us here, and I look forward into working together. But one thing I want to emphasize, as we said, the burial that we are having, Governor ulisema juzi, sio ya bishop, ulisema ni ya wanasiasa. Na wanasiasa wanajua kutumbula maneno sometimes. But we are requesting as a clan that we accord Lawrence the best and the decent send-off. How do we do that? When Lawrence was in active politics, he was more or less in all these parties. He was in Ford Asili, he was in Kanu, he was everywhere. So I think the best we can do for Lawrence is just to accord him a very decent send-off, and that is what we have agreed as a clan. And that is what we look forward to having on Saturday. A clan where, a burial where Edwin will be a family member, he will not be a senator of ODM. And therefore, we expect that we'll have a very good funeral on Saturday. So thank you very much. Now, I want to welcome Bwana Edwin to come and, oh, he'll not say now. Okay, so I will give it back to the master of ceremony, probably to take us beyond that. Thank you very much. Thank you my brother. Ike, asanteni sana. Gavana wa Bungoma, mbunge na viongozi wote. Nomani asante. Lawrence as our elder brother, kahuyeta family yetu fwesi akatuingiza katika siasa. Ukiona katika familia yetu wote tumeingia kwa siasa katasi ya mzee Lawrence our dear brother. Na mimi nataka kushukuru Mungu sana wote ambao wamekuja siku ya leo kuweza kusimama pamoja nasi kuhakikisha ya kwamba hii siku ikaweze kufana, tusindikishe shujaa wetu ya jamii ya Wamtilu. Gavana, Mheshimiwa Wakoli na wote ambao wamekuja. Na hapo nao mnyinyi my brother uko hapo na wote. Na washukuru sana na jamii yote ya Wamtilu na ambao wamekuja kutusaidia tusimame pamoja. Mimi Lawrence, vile ndugu yangu Walubi amesema hapa, Lawrence na anyola kumukasa anyole sudi. Esudi ewe fini kuka ewe Alex Kam.
ninemekura Sifuna kecha kambolela mwana wa papa unobwami kuno bwefu nibwo hocha kunyola hocha kuendelea bolai sikile kwa kurukanga bane ko ina bwana na akanipatia roho na tukaendelea namna hivyo makatanje ya kupeo nikanyole kumwaka kwa wele na ba Museni Lawrence Sifuna akakuja nikiwa prison na ndugu yangu Kakai bambola wale bamtiro bamba banyamba kilanganano wakanipa roho wakasema hii maneno watu wamefanya Mungu ndiye anajua na hii watu walifanya maneno mimi niliwasamea kwa sababu mimi bado kijana mtoko hata Lawrence kawe makombe yesika banje nda baba bele bozi banje kupao mwana wa papa unjete sisi umutiti mbele ya kubao na hata wale walionifanyia mabaya niliwasamea hata kwa matanga ya ndugu yangu kwa sababu anataka kanisaidia mimi niwasamea. Mungu awabariki sana. Mwani Kakai kama patron wetu taendeleza. Asante Joram. Katika hiyo ratiba ni MCAs wote wageni ambao wamekuja kwa hii harambee ya ndugu yangu Lawrence Sifuna. Hamjambo. Hamjambo tena. Yangu ni mafupi. Mimi hata kama dada zangu wanasema ndugu yangu alikuwa anawapenda, ndugu yetu alikuwa kama baba yetu. He was the pillar of the family and he loved all of us. Personally, Lawrence was more than close to me. He nicknamed me a name Machoni purely because of what we used to do with him politically. I was in standard 5 when I started working with my brother as he started campaigning. What I admire, in 1979, it was not easy for him to make it. But surely a miracle happened first time and he made it. I want to thank all those who have always supported him. And every time he goes to campaign, we will always be there to support him. I sincerely want to thank my elder brothers and sisters. In 1988, he lost an election. And that was the most trying moment in his life. I did not know that in politics, there is nothing as bad as losing. But surely enough, our brothers and sisters will be there to ensure every morning Lawrence receives visitors and they are catered for. There are many things about Lawrence that he did to me as a person, and I really admire it. Whether it comes to his children, getting employment and courses, they will always come to me. They will want me to go and talk to their father to go to the course of their choice. But whenever I went to him, he will give me a reason as to why he will not allow his child to go to a particular course. Lawrence, in the last campaign, he knew that time he was not very popular, but he said he must be on the race. I do remember last minute when he called me because he has to go for nomination and he needed financial assistance. He was laughing at me and saying, you are in government. I know you are not allowed, but you must support us, those who are in politics, to continue with it. And we supported him. So he's a brother that I've lost. He's a brother who was always there. He's one who made our name Sifuna to be what it is. And he will always look at every child of Sifuna as one of them, sacrificing to take us to school to be what you are. My brother, as he goes to rest, it is a time of celebration to release him, go in peace, so that he's welcomed well in heaven. May his soul rest in peace. Thank you.
Thank you very much, Brother Nelson. And thank you so much for coming to support us. We are here to see if we can have enough to celebrate my brother's homecoming. I don't have much to say. My name is Electim Sifuna, and I want to tell you that besides all that my sisters have said, I want to say that I'm his favorite sister. And I know the parliament floor layout like the palm of my hand, because before I left for America, when I was in Nairobi, I was always at the parliament when Lawrence was in the parliament. I learned his selflessness, and in his footsteps, I started the legal foundation, Petite Children Foundation. I don't know if you heard of it. If you have a child who has standard from going to high school, going to college, and is struggling, in Lawrence's memory, I would like to support probably a few this year, coming year 2024. I don't have much to say. Thank you. Whatever you have, please let's support my brother's homecoming. thank you very much. Nafikiri wote tumesikia hiyo kizungu, si ndio? Aliyewa luama kumubera lakini ndakubona na unje kenyi maweli yema. My sister Claire, come also and say something. Asante sana, our patron. Mungu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ni Claire Sifuna Wanyama. Na kusema ukweli, nimesikia madada zangu wakiongea vile walipendwa na Lawrence. Kusema ukweli, mimi naona kama ndio nilipendwa hata zaidi. So what are we saying? Lawrence hakukuwa na ubaguzi. Alipenda zote sana. Mimi kama dadake, mimi nakaa Kitale, Trans Nzoia County. Na wakati tulianza mambo ya siasa, kweli Lawrence held my hand. I have been in the administrative sector in Trans Nzoia County. Hata wakati nikipanda cheo nikiwa waziri wa county government, ni yeye alikuwa ananipatia wosia vile ninaweza move. Lawrence nilikuwa naye mwisho last week. That was on Tuesday, the week he passed on. I feel very sad because I see Lawrence, he fooled me. He fooled me in a big way because wakati nilimuona kwa hospitali, aliweka ujasiri wake wa kawaida. Kama mnaelewa Lawrence, very brave. Akijua hataki kuonyesha uchungu alio nao kwa dadake mdogo. And I felt very strong hata wakati nilienda kazi Nairobi. Mimi nafanya kama director wa State Corporations Advisory Committee, courtesy of Lawrence na marafiki zake. Kusema ukweli, nilienda nikijua ndugu yangu is improving, hata tukisema anakuwa discharged. Nilikuwa na my brother Adrian na my brother Alfred. I was so sure, I was so strong. Nikienda kazi, tukafanya Wednesday, Thursday, Friday. So when I got the call kwamba we have lost my brother, I was shocked, deeply shocked. Kwa sababu kweli Lawrence showed me that he was going to improve. And he was strong, he laughed. Kama mnajua Lawrence ni kicheko tu. Bila shaka tuko hapa kuhakikisha kwamba tunampatia ile mwelekezo as a brave man, as a great leader. Any leadership skills tuko nazo hapa ni Lawrence, kusema ukweli. Parliament, Monica wa USA anasema ati yeye alikuwa anajua parliament. Na mimi nilikuwa nafikiria ni mimi tu najua kule. But each one of us had an opportunity kukua kwa parliament. Let us give him the honor. Wacha tuangalie mifuko zake kwa sababu he would remove everything.
shemeji ile siku alikuwa anasema Lawrence alikuwa anatoa kila kitu mpaka mfuko inakuwa upside down. Can we do that for him in his respect? Do we promise we can do that? Yes, we can. And indeed we will do. Tunashukuru wote wenye wamekuja kuwa na sisi in this function. May God bless you as you ensure all our pockets are upside down. Thank you, Chairman. Tron? Thank you very much. On behalf of one other sister who is not here, kuna bwana yake ako hapa, tungependa tumpe nafasi pia aseme one or two. Our brother Billy, kama unaweza kuja pia useme jambo moja. I stand here on behalf of Elizabeth Sifuna. Every time mkiwa na mkutana and she's not there, mnajua I will stand and speak on her behalf. Kwa majina naitwa Billy Wanjala, mimi ni bwana wa Elizabeth, msichana ambaye ni mkubwa kwa wako hapa, and she's in Mombasa. She's on the way. Tomorrow she'll be arriving. And for the she was giving exams in the university na kuja mapema. I think Elizabeth is one of those Sifuna kids that participated with the Lawrence in the upbringing of the family. I think you'll agree with that. And in 1976, mimi nilichukua Elizabeth and nikawa na challenge kidogo, and Lawrence is when I knew him as the leader of the family. We stayed together. Lawrence was in Nakuru, I was in Nairobi. Pengine kesho nitasema mengi kama Elizabeth iko on Friday. But I think when Mr. Sifuna was there, he made me to be part of Sifuna family. Ikiwa kama kijana wake. And we took on with Lawrence, with Alfred, the responsibilities that befall in a family. In 1978, Lawrence went to Mombasa. I also went there. He went to be chief accountant of Star East Africa, Israel company. And I was finance manager of Kensol. We sat together with Lawrence and said, look, I think we better go home and do something. South. Mara shiwa esewera naona bana kutoka kubofu. Lawrence keke na campaign was Olimu and November, whatever month it was. We came with a group of us from Mombasa and started campaigning for this seat of Bungoma South. And we won it. The last day, there was an accident at Kabula there. Mwasi was sendi kawe was okorahuri. Sina chempaka sindi. Pewo sendi bari. Vamba sendi. Isiri ngijo chaku yeta. Waje maskako. Unfortunately, it was an accident because of Hawaya's vehicle. And it was those Kuras Kabula that made us win. After winning, we went drinking. Wanywa sikira kwenye celebrate. Wasima kama wawe now. And even in time, Lawrence was paka kuone Nairobi. I was Nairobi sai. Une Masinde and the rest. But he was one made the son and a tirali toka moche. Watimia ezena narakuri no tukubof. Then you come a master any flatted dog. Or what upon the forest. Ba Masai ba pile kinde muhana mwe ba pasina kimi ba alike ba hogia. So I imagined I was driving my car. I went over the stones and we overturned. Wakuira or as you was called at parliament. One of my somebody and Areyo and what we are Lawrence in and so on. But God was with us, and we took another vehicle the next day and went to Nairobi. So that is how we started our friendship with Lawrence. We were great friends. We worked in Mombasa. We started a team called Bukusu Football Club. We did so many things with Lawrence. 20 years down the line, Bahalamo, the constituent here, Bungoma South. Ndala walikandu hiki ndio walibumula.
Kwafuna Mombasa, Mombasa, you stand in Kandu Senima, Ebumu. Anyway, that is a story most of you know. That was on a break we had with him. Kwa campaigner, Esenabe, Yomarundu, Yasikecha. And I lost, he won. I want to remember. So that is the story I have. I will tell more of it when we come to a big occasion. But otherwise, leo ni siku ya kuchangisha pesa kupeleka mkwazi wase. Ana nakula kumukunda na wase yembi na yendi na kuli changa bura. Kana hata ukali hata naacha. Sorry sana mkwazi, you are gone, but your memory with us will remain. Asanteni sana. On behalf of Elizabeth, we mourn a brother who helped this family so much. Asanteni. And he was a joke man. I think that was the only bad side that he taught us. Asanteni. Thank you very much, Now, Lawrence, safari yake ya siasa, there is a gentleman, I would want him to come and just tell us. Kuna mjamaa hapa, hata mimi nilikuwa nafikiria ni twin brother, nikashindwa huyu jamaa mbona anapendwa? Mbona sisters wamekuja hapa wakasema wanapendwa. But there's a guy, hata kama ni PA, kuna vile unatakana usimame nje na watu wakiongea. But there's a gentleman, kila wakati ukienda, unaona yeye amekaa hapa kwa Lawrence. Ametembea na hii safari yote. Walubi, mimi nataka ukuje utuambie ni kitu gani hii mlikuwa mnaongea na Lawrence. Because alikuwa PA for all the time, yenye Lawrence alikuwa mbunge, and then alipokuwa kuwa chairman pia, he was still with him. Utuambie mlikuwa mnafanya mambo gani? Okay, Leka Masika. Edu, Master of Ceremony? Yes, sir.